সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার নাম মোর্শেদ নোমান, আমি চিফ রিপোর্টার দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। আজকের আজকের তৃতীয় ওয়েবিনার আমাদের এই সিরিজের। তো আজকের ওয়েবিনারটা আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা আর্থকোয়েক অ্যান্ড ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এনহ্যান্সিং রেজিলিয়েন্স, ডিপার প্রজেক্ট পার্টনার ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের পার্টনারশিপে। তো বেসিক্যালি আজকের যে টপিকটা এই ভার্চুয়াল ডায়ালগ, সেটা হচ্ছে ভলান্টিয়ার সিস্টেম, লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি। তো আসলে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ভলান্টিয়ারিজমের যে গুরুত্বটা, সেটা হচ্ছে আমাদের মতো দেশে বা অন্যান্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে কোনো ইস্যুতেই আসলে ভলান্টিয়াররা একটা বড় ভূমিকা পালন করেন। তো আমরাও গত দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে এসছি আমাদের এখানে ভলান্টিয়ারিজমের সে যেই বিবর্তনটা, ভলান্টিয়ারিজমের যুক্ততাটা আমাদের দুর্যোগ মোকাবেলা থেকে শুরু করে, দুর্যোগ প্রস্তুতি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে আমাদের এই ভলান্টিয়াররাই একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসছেন, পালন করে আসছেন। তো আজকে যেটা হচ্ছে যে বিষয়টা আলোচনার বিষয়, সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই ভলান্টিয়ারিজমটাকে এক ধরনের স্ট্রাকচারাল জায়গাটা, এটা নিয়ে ভাবনার কি কি জায়গাগুলো থাকতে পারে, আমরা আরো কিভাবে এটাকে এ, সামনে আমাদের যে কোনো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগ মোকাবেলা, সবকিছুর মধ্যে এই বিষয়গুলো, নানা বিষয়ে এক্সপার্টরা আছেন, ভলান্টিয়াররা আছেন। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে। তো আমি শুরুতেই আসলে জলিল ভাইয়ের কাছে টোটাল বিষয়টা নিয়ে উপস্থাপনা এবং আজকের এই আমাদের যে আলোচনার যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে আলোকপাত করা এবং পুরো ওয়েবিনারটা সঞ্চালনা করার জন্য জলিল ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করছি মাইক্রোফোন। জলিল ভাই। Welcome to the webinar series. This is the third webinar organized by DEEPER project. DEEPER is a Dhaka Earthquake and Emergency Preparedness Enhancing Resilience. This is an earthquake project, earthquake preparedness project supported by European Commission, and it's led by German Red Cross. With partners is British Red Cross, Bangladesh Red Crescent Society, Christian Aid, and ACF. We have been working in the Dhaka South City Corporation for many years, and the focus has been on earthquake preparedness. So today we are here with the third webinar, and in previous we have conducted two of the webinars. The topics were mental health and the standing orders on disasters. The objective of this webinar is to bring different sectors together and talk about the pertinent issues that concerns us, and they are related to the disaster risk management in Bangladesh. Today, the objective of this webinar is today to look at the volunteers and how they are associated with us in the process of DRM. There have been disaster responses and preparedness initiatives where volunteers have been heavily engaged. And we also saw in the recent COVID response that the volunteers were actively engaged in the peak of the COVID. What we have done today is we have brought in different sets of volunteers. There are RCY volunteers. There are volunteers such as the security guards from Ober and Patau, which the project had engaged with. There are other urban volunteers from different cities of the country to bring them together and give them a platform and exchange their, their knowledge and their learning experience, and to tell us that how they have been associated with the DRM processes and what were the challenges. So we'll also look at the key challenge and also the success stories that our volunteers have been in the due course of time when they were associated. Before I introduce them, I want to introduce the panel today. We were supposed to join by the Secretary General, Bangladesh Red Crescent Society, Mr. Ferozdin Salahuddin. So, however, he got stuck in some meeting. We will have with us Mr. Bilal Hussain. He is the DRM Director for Bangladesh Red Crescent Society. Then we will have with us Mr. Imam Zafar Sigdar. He is the Director Youth and Volunteer Department of Department for BDRCS. Then we have a set of volunteers, and to name them, the first one would be the Sonia Haldar. She's the RCY volunteer and has been heavily engaged
both in deeper project as well as in the COVID response. She will be speaking her experience of volunteerism with the project and overall with Bangladesh Education Society. Then we will have Mr. Qazi Sajid Rahman, who is also a RCY volunteer. He will also share his experience. As I mentioned, that project actually engaged with different private sectors, including Uber and Pathao, and also security guards. They were trained to put a additional pool of volunteers in case of eventuality. So from there, Mr. Rifat Firdos, the security guard by profession, he'll also join us and share his experience. Then along with him, we have Mr. Darlor Kumar Chaudhary. He's a driver by profession and was trained in 3 days training by the Deeper project on first aid, search and rescue. So he'll also share his experience during the course of time. Then we will have some urban volunteers, and to name them, Mr. Sultan Muhammad Shabir Ahmad Tahmeed. And we have heard that he has also been the recipient of some award also based on his volunteerism in Bangladesh on the DRM processes. And then we have Sharifa Akhtar Lima, the urban volunteer, and I suppose they are joining from Sylhet. So the whole purpose of this is to bring them together and uh, share their experience, and they will also talk about what were different engagements of theirs in the project and what were the key learnings and the experiences. Uh, as usual, I gave you a bit overview of the project. As I mentioned, Dhaka earthquake and emergency response, enhancing resilience, is an earthquake focused project. We are focusing on earthquake preparedness. We're also doing some pilots with the private sector, and the components have been the mental health support to the COVID-19 areas, especially in the Dhaka South City Corporation, and also training and imparting volunteers on life-saving skills to formulate a local response, uh, regime of volunteers in the Dhaka South City Corporation, which is considered to be highly vulnerable given the slums and congested areas. This project began in 2017. We called it Deep, and from there we took the next phase, which is Deeper. It's been 4 years. This project has been supporting the local authorities on local plannings, disaster preparedness, decentralization, and also looking at private sectors, how they can be part of the DRM process. This project also contributed to the COVID-19 response through the cash grant supports. Around 1,550 families were provided with the cash grants during the peak times of the COVID. Along with, we also did the telecounseling in the 6 hospitals which were designated in the project. So all this has been the interventions from the Deeper project, and with these objectives that we do a webinar series, so that we share the learnings and experience of the project with the wider stakeholders, and also talk about the pertinent issues. That's how we are here today on a webinar which is on volunteers and systems, and what kind of systems the project has built in, how the volunteers have been engaged, and also we look at how the last mile connectivity has been achieved from city corporation to the wards and deep down to the communities from the volunteer side. This is the overview of the project, and I hand over now to Mr. Bilal. He's the director for DRM, Department of Risk Management, Bangladesh Red Crescent Society, and he has been also overseeing deep and deeper project from BDRCS side, providing a strategic guidance to the project. So over to you, Mr. Bilal sir, for your key remarks on the project and also on this webinar. Thank you very much. ধন্যবাদ জলিল ভাই। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মূলত সরকারের একটি সহায়ক সংস্থা, একটি স্ট্যাটিউটরি অর্গানাইজেশন। ইট ইজ দি অক্সিলারি টু দি গভর্নমেন্ট।
এবং এটা একটা ভলান্টারি বেসড অর্গানাইজেশন, এবং আমাদের মূল শক্তি হচ্ছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা। সমস্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আওতায়, সমস্ত আমাদের মেইনলি আমাদের ভলান্টিয়াররা এগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। শুধুমাত্র আমাদের কিছু যারা স্টাফ আছে, ট্রেন স্টাফ, এরা টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং অন্যান্য গাইডেন্স দিয়ে থাকে, মূলত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়ন করে থাকে এই ভলান্টিয়াররা। তো আমাদের ভলান্টিয়াররা বিশাল একটা শক্তি আমাদের। তো আমাদের ভলান্টিয়ার ডিপার্টমেন্ট আরও বিস্তারিত এই ব্যাপারে বলবেন। সারা বিশ্বেই আমাদের যে এই রেড ক্রিসেন্ট 192টা দেশে প্রায় আছে, এবং এই সবগুলো দেশেই রেড ক্রিসেন্টের যে মূল সেবাটা দিয়ে থাকে আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবকরা। এদিক থেকে আমরা এই স্বেচ্ছাসেবকদের যে সেবা গ্রহণ করছি, এবং এটা বলতে গেলে এক অতুলনীয় সেবা তারা দিয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের বিশেষ করে দুর্যোগ, বিভিন্ন ক্রাইসিস মুহূর্তে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে, জীবন বাজি রেখে এই সেবাটি দিয়ে থাকে। তো বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি একটা আমি ফোকাস করতে চাচ্ছি যে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। যেমন আমাদের সিপিপি কার্যক্রম আছে, মূলত সিপিপি কার্যক্রম সরকারের যৌথভাবে সরকারের সাথে আমরা, এটি একদম ভলান্টিয়ার বেসড, কমিউনিটি লেভেল ভলান্টিয়াররা এটা বাস্তবায়ন করে থাকে। এটা জানেন যে সারা বিশ্বে এটা একটি রোল মডেল প্রোগ্রাম। তো সিপিপি ডাইরেক্টর মহোদয় আজকে বোধহয় অসুস্থ, উনি হয়তো যোগদান করতে পারবেন কিনা, পারলে আরো বিস্তারিত বলবেন। তো আমি শুধু আমাদের যে ডিপ প্রজেক্ট যেটা আমরা বলি, যে ঢাকা আর্থকুয়েক অ্যান্ড ইমার্জেন্সি প্রজেক্ট, এইটা আমরা বাস্তবায়ন করেছি ঢাকা সিটিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ সিটিতে ঢাকা। এটা 2017 সাল থেকে আমরা এটা বাস্তবায়ন শুরু করেছি, এবং এখানে 2017 থেকে 2019 পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছি। এবং তারপরে আমরা এখন এটা ঢাকা আর্থকুয়েক অ্যান্ড ইমার্জেন্সি প্রজেক্ট এনহ্যান্সিং রেজিলিয়েন্স, ডিপার নামে এবার আমরা শুরু করেছি 2019 থেকে, এবং এটা চলবে 2021 পর্যন্ত। এটা মূলত এই কার্যক্রম, যে সমস্ত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়ন করা হয়, এই কার্যক্রমগুলির মূল ফোকাস হচ্ছে ভলান্টিয়াররা। এই ভলান্টিয়ার ডেভেলপ করে তাদেরকে তাদের মাধ্যমে ঢাকা শহরের যে এই যে বিভিন্ন ঝুঁকি, যে ভূমিকম্প এবং বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতির যে সমস্ত ঝুঁকি রয়েছে, এই ঝুঁকিগুলো সারাদানে সহায়তা করার জন্য এই ভলান্টিয়াররা মানে প্রস্তুত। এবং এই ভলান্টিয়ারদের প্রস্তুত করার জন্য আমরা 2800 ভলান্টিয়ারকে আমরা ডিপ প্রজেক্টের আওতায় আমরা প্রশিক্ষিত করেছি, এবং এরা মূলত হচ্ছে আরবান ভলান্টিয়ার। তারা মূলত ফায়ার সার্ভিসের সাথে যুক্ত আছেন। এই ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে ফায়ার সার্ভিসকে তারা সহায়তা করে থাকেন, পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সেবা দিয়ে থাকেন। এবং তাদেরকে এই যে 2800 ভলান্টিয়ারকে আমরা বিভিন্ন রকমের ইকুইপমেন্ট দিয়েছি, তাদের পিপি থেকে শুরু করে যে সমস্ত সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া প্রয়োজন তাদেরকে আমরা সরবরাহ করেছি। এর সাথে সাথে আমরা 14টা ওয়ার্ডে, প্রথমে আমরা 14টা ওয়ার্ডে কাজ করেছিলাম। এই 14টা ওয়ার্ডে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফায়ার ফাইটিংয়ের জন্য যে সমস্ত ইকুইপমেন্টগুলো লাগে, ট্রেসার থেকে শুরু করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, এগুলি আমরা সরবরাহ করেছি। এবং আমরা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে আমরা 100 ভলান্টিয়ারের একটি পুল তৈরি করেছি, যে যারা মাস্টার ট্রেনার হিসাবে কাজ করবে। প্রথমে ডিপ প্রজেক্টের আওতায় আমরা 60 জন, পরবর্তী সময়ে আমরা ডিপারের আওতায় 40 জন, এই মূলত 100 জন ভলান্টিয়ারকে আমরা মাস্টার ট্রেনার হিসাবে প্রস্তুত করেছি, এবং তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সহায়তা করবেন পরবর্তীতে। এবং এর আওতায়, ডিপারের আওতায় যে আমরা প্রথমে যে 2800 ভলান্টিয়ারকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছিলাম, তার মধ্যে 1400 ভলান্টিয়ারকে আমরা অলরেডি রিফ্রেশার কোর্স তাদেরকে প্রদান করেছি। এই রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে তাদের নলেজ আরও সতেজ হয়েছে, এবং আমি মনে করি যে তারা বিভিন্ন সময়, তাদের দুর্যোগের সময় তাদেরকে দেখা যায় এবং তারা সেবা প্রদান করছে। এবং তারা এই যে ভলান্টিয়াররা, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে এই ভলান্টিয়াররা, আমরা প্রায় বলতে গেলে যে 14,440টি পরিবারকে আমরা গত কোভিড সিচুয়েশনে এই ডিপার প্রজেক্টের আওতায়, আমাদের নর্মাল প্রোগ্রামের বাইরে শুধু ডিপারের আওতায় আমরা 14,400টি পরিবারকে আমরা 5,000 টাকা করে আমরা কেয়ার গ্রান্ট সাপোর্ট দিয়েছি। এই কেয়ার গ্রান্ট সাপোর্ট একটি বড় কাজ। এই কাজটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের এই ভলান্টিয়াররা, আমাদের নিজস্ব যে ভলান্টিয়ার ইউনিটের আছে, প্লাস এই আরবান
সব মিলিতভাবে একটা বড় ধরনের কাজ আমরা করেছি এবং অ্যাসেসমেন্ট করে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত তারা ভূমিকা রেখেছে। এবং এই সিটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং মেয়র মহোদয়ের নলেজে আছে ইয়াটি, এবং উনিও এই বিষয়ে আমরা তাকেও শেয়ার করেছি, উনি একটি অনুষ্ঠানে এটা ওপেন করেছেন। এইভাবে আমাদের কার্যক্রম এই স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে চলে এবং আমরা এর থেকে যে আরবান রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, রিসোর্স ম্যাপিং ইত্যাদি যে কার্যক্রম পরিচালনা করি, কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি, মার্কেট অ্যাসেসমেন্ট, প্রজেক্ট মনিটরিং ইত্যাদি সমস্ত কার্যক্রম মূলত আমাদের এই ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তো আমরা এই ভলেন্টিয়ারের কয়েকটা লক্ষ্য যে নিয়ে আমরা এই কাজ করছি এই প্রজেক্টগুলোতে, যেমন আমরা যে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অলরেডি আমরা বললাম, সিস্টেম এবং ভলেন্টিয়ার ক্যাপাসিটিস ফর ডিজাস্টার প্রিপেয়ারনেস রেসপন্স, এইটা আমরা স্ট্রেংথেন করার জন্য আমাদেরকে ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষিত করি এবং এর মাধ্যমে অলরেডি তারা সার্ভিস দিচ্ছে। এবং আমরা যে এই যে আমাদের টার্গেট 18টি ওয়ার্ড আছে, এই ওয়ার্ডেরও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, এই যাতে তারাও এই সহায়তা করতে পারে। এবং স্কুল 36টি স্কুলে আমরা এই সমস্ত ওই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি, তাদেরকে প্রশিক্ষিত করেছি, তাদেরকে বিভিন্ন কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরিতে সহায়তা করেছি, তাদের ভলেন্টিয়ার তৈরিতে সহায়তা করেছি এবং 36টি স্কুল সহ 6টা হেলথ ফ্যাসিলিটিস আছে, যে হেলথ ইনস্টিটিউশন, সেখানে হসপিটাল আর কি, সেখানে আমরা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। তো এইভাবে আমাদের কার্যক্রম, এই ডিফারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের ভলেন্টিয়াররা যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং আমি বলবো যে আমার এই প্রকল্প তাদের সহায়তা ছাড়া এটা বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে তাদের যে প্রশিক্ষিত হয়েছে তাদের এই কার্যক্রমটি, তাদের এই সেবাটি অব্যাহতভাবে চলবে এবং সবসময় তারা নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাতে পারবে, তাদের কমিউনিটিতে কাজে লাগাতে পারবে এবং আশা করি যে তারা যখন কানেক্টেড থাকবে ফায়ার সার্ভিস এবং লোকাল ওয়ার্ডের সাথে, তারা তাদের সার্ভিসটি চালিয়ে নিতে পারবে ভবিষ্যতে। এবং এইভাবে আমরা একটা সাস্টেনেবল করার জন্য এটা চেষ্টা করেছি। Thank you, Bilal sir, for giving us how the deeper project is, making an effort in 14 wards, especially how to build local response capacities, how to make an effort, to enhance their resilience by stockpiling, by trainings to the volunteers, and also creating linkage with the local authorities. As sir was mentioning, in the first phase of the project, 2,800 people, the urban volunteers, were trained on fire service and first aid, search and rescue. And we all know the challenge of retaining volunteers in an urban setting. But this has continued, and in this current phase, we are providing a refresher course to 1,400 people, as mentioned by sir. You also talked about the volunteers' engagement in risk resource mapping and also the monitoring purposes. So the project, the volunteers are not only getting training and being ready for the rescue, but they're also part of the project wherein they take part in monitoring of the activities also. And you're very right, sir, when you mentioned about the COVID response. This cash grant, when it was happening, it was just possible because our volunteers were on the ground and they provided us the inspiration that we should go out and identify the cash recipients and provide them the cash. Everybody had money, but nobody had courage to venture out when it was a peak times of the COVID. Again, volunteers were there on the front lines to provide us the ground for these cash grants. We continue with these activities, and just to mention one more thing, this project is also bringing in the technology, and for example, we are developing 2 web-based applications. One is Alarm app and one is the Prepare app. The idea is that the database of these volunteers remain on a website and then connected to the central command system in fire service and civil defense. And based on the risk and resource mapping that we do from the 14 wards, we put there
So we have everything which is, linked to these volunteers. And if there is a deployment happening to any eventuality, so at the central command, people come to know that which people are deployed. So all these systems are also being developed through the use of technology in the process of our volunteers and DRM. Thank you, sir, for your words and taking us through how deep and deeper project is contributing and how the volunteers have been engaged. Uh, we go next to Mr. Imam Zafar Sigdar. He is the Director, Youth and Volunteer Department for Bangladesh Red Crescent Society. He's the chief who mentors and oversees volunteers, their trainings, and also the capacity development related to the volunteers. Sir, if you could tell us a little more about the overall volunteerism. Of course, it's volunteerism is synonymous to Bangladesh, and we know how Bangladesh, even before the advent of the humanitarian organizations, Bangladesh and the communities were always, volunteering towards the disaster risk management. But if you could tell us more about the volunteers and their engagement and how they're groomed and what are the challenges also, that would be very good. Thank you, sir. Over to you. থ্যাংক ইউ ব্রাদার জলিল। ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচালক বেলাল ভাই অনেকখানি কথাই বলে ফেলেছেন, স্পেশালি রিগার্ডিং দি ভলান্টিয়ার এনগেজমেন্ট। তো আমি আপনাদের সকলের সদয় অবগতির জন্য বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অ্যাজ অ্যান অক্সিলারি টু দি গভর্নমেন্ট and of course humanitarian and voluntary organization. সো সরকারের সহযোগী সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যে কোনো রেসপন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভলান্টিয়ারদের উপরে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে যদি আমরা বলতে চাই আমাদের সাংগঠনিক বিস্তৃতি এবং আমাদের সক্ষমতা অথবা বর্তমান অবস্থান যদি আমি একটা গ্ল্যান্স আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে যদি একটু উপস্থাপন করার সুযোগ পাই, লাইক আমাদের দেশে আমাদের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাই দি অর্ডিন্যান্স অফ এডুকেশন মিনিস্ট্রি আমাদের একটা প্রিভিলেজ আছে যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের যে RCY ভলান্টিয়ার্স এটার একটা গ্রুপ থাকতে হবে, ম্যান্ডেটরি। তো সেটা একটা রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট। দেশে 37,000 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও আমরা সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো রিচ করতে পারি নাই। তো সেক্ষেত্রে আমার তথ্য অনুযায়ী অ্যারাউন্ড 8,000 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যুব স্বেচ্ছাসেবকদের উইং আছে। তার মধ্যে টোটাল ট্রেনিং স্কুল অ্যান্ড কলেজ আছে 2,974টি এবং উপজেলায়ও আমাদের দল আছে। সেখানে 56 উপজেলায় আমাদের রেড ক্রিসেন্ট ভলান্টিয়ার টিম আছে। তো এখন যদি আমরা বলি কোন কোন ফিল্ডে আমরা সাধারণত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভলান্টিয়াররা অ্যাক্ট করি অথবা সার্ভিস প্রোভাইড করি, তো সেগুলো ফিল্ড হচ্ছে যেমন ব্লাড কালেকশনে আমরা করি, ফুড ডিস্ট্রিবিউশনে করি, রোড ট্রাফিকিং এ করি, ক্লোদিং কালেকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে করি, ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা সাপোর্ট, আমাদের ভলান্টিয়াররা সাপোর্ট প্রদান করে থাকে। ডিজাস্টার রেসপন্স, সেটা যে কোনো ধরনের ডিজাস্টার হতে পারে, সেখানে যে রেসপন্স মেকানিজম আছে তাতে আমাদের ভলান্টিয়াররা কাজ করে, অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে কাজ করে, ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ডে অবজারভেশনে কাজ করে, সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউতে কাজ করে, ফার্স্ট এইড আমাদের একটা ম্যান্ডেটরি অ্যাক্টিভিটিস। আমাদের যে কোনো ভলান্টিয়ারকে ফার্স্ট এইড জানতেই হয়, আমরা ফার্স্ট এইড প্রোভাইড করি। তার বাইরে সাপোর্ট, রিসেন্টলি আমরা যেটা করছি যে সাপোর্ট টু ন্যাশনাল ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম। তো আপনারা আমার ধারণা যে আমরা অনেকেই অবগত আছি যে সরকার ঘোষিত যে ন্যাশনাল ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি চলছে, তা এই মুহূর্তে আমি অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে যতগুলো সরকার ঘোষিত যতগুলো বুথে আছে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলছে,
সবগুলো বুথের মধ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা, হসপিটাল কর্তৃপক্ষ এবং যে টেকনিক্যাল ভ্যাকসিনেটেড টিম গ্রুপ যেটা আছেন, ভ্যাকসিনেশন গ্রুপ টিম, তাদেরকে সাপোর্ট প্রদান করছেন। ইমার্জেন্সি রেসপন্স, ন্যাচারাল অ্যান্ড ম্যানমেড ডিজাস্টার আমি বলেছি, ফার্স্ট এড সাপোর্ট আমি বলেছি, কো কারিকুলামের কথাও বলেছি, ব্লাড ডোনেশন। বিসাইড ইন এডিশনাল অ্যাক্টিভিটিস আমি কোভিড ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম বলেছি, আমরা ডিসইনফেকশনের কার্যক্রম করেছি। দেশে 252টি সরকারি হাসপাতাল আছে, সেখানে আমাদের ভলান্টিয়াররা কোভিড কার্যক্রম শুরুর প্রাককালে প্রায় 3200 বার আমাদের ভলান্টিয়াররা দেশব্যাপী ডিসইনফেকশন কার্যক্রম করেছে, যেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম ছিল। সেটাও আমি আপনাদের একটু, আমাদের অনেকগুলো বাচ্চারা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু যেখানে যে জায়গাটা আমি অ্যাড্রেস করতে চাই, এই ভলান্টিয়াররা তারা রিয়েলি মানবিক দীক্ষায় দীক্ষিত। রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টের যে প্রিন্সিপালস আছে সেগুলোকে তারা ধারণ করে এবং তাদের ভিতরে যে হিউম্যানিটেরিয়ানের যে স্পিরিট, সেখান থেকেই তারা এই ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রমগুলোতে স্বেচ্ছায় তারা অংশগ্রহণ করেছে এবং করে থাকে। তো এর বাইরে আমাদের একটা ওএসবি অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের ভলান্টিয়াররা রেসপন্স করে। ওএসবি মিন্স আদার সিচুয়েশন অফ ভায়োলেন্স। অল কাইন্ডস ডিজাস্টার কথা আমি আগেই বলেছি, অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং বলেছি, হেলথ সার্ভিসের কথা আমি বলেছি, ওয়ান লাইট ব্লাড অ্যান্ড প্লাজমা ব্যাংকিং এর উপরেও তারা কাজ করে, তারা অ্যাওয়ার করে, তারা মোটিভেশন দেয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ফর ইয়ুথ কমিউনিটি পিপল, ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড ডোনেশন ক্যাম্পেইন আমাদের ভলান্টিয়াররা করে থাকে। এইগুলো অ্যাক্টিভিটির ধারাবাহিকতায়, যেমন করে আমরা বলছিলাম যে ডিপার প্রজেক্ট সম্পর্কে যে আমাদের এসেছিল, সেখানেও আমাদের ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশনে আমাদের লার্জ নাম্বার অফ ভলান্টিয়ারকে আমরা এনগেজ করেছিলাম, যারা অ্যাসেসমেন্টে কাজ করেছে, যারা মনিটরিং এর কাজ করেছে এবং ক্যাশ গ্রান্টেও তারা সহযোগিতা করেছে। তো দিজ আর দি ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি। তো আমাদের এই বাচ্চাদেরকে আমরা দেশব্যাপী তাদেরকে ট্রেন করার জন্য আমাদের একটা রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর আছে, রিটেনশনেরও প্রসিডিওর আছে, এবং তাদের সকলকেই আমাদের তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি যে জায়গা আছে, যেখানে আমরা তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করার জন্য কাজ করে থাকি। আমরা যেমন করে আমি বলেছি যে RCY যে হবে তাকে অবভিয়াসলি তাকে ফার্স্ট এইড জানতেই হবে, এবং যখন সে সক্রিয় RCY হবে তাকে ফার্স্ট এইডার হিসেবে নিজেকে প্রুভ করতে হবে। তো সেটার জন্য তাদেরকে আমরা ঢাকা সহ কান্ট্রি ওয়াইড আমাদের ট্রেনিং মেকানিজম ডেভেলপ করা আছে, যেটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে। তাদেরকে লিডারশিপের উপরে তাদেরকে ট্রেন করা হয়, তাদেরকে ইমার্জেন্সি রেসপন্সে কিভাবে তারা কাজ করবে সেটার উপরে তাদেরকে ট্রেন করা হয়, অ্যাসেসমেন্টের জন্য তারা কিভাবে নিজেদেরকে অ্যাসাইন করবে সেটার জন্য ট্রেন করা হয়। তারপরে আপনার রিপোর্টিং এর জন্যও তাদেরকে ট্রেন করা হয়। সো ইটস একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এবং এটার জন্য আমাদের ইনবিল্ড মেকানিজম আছে, এবং এই সবগুলো জিনিস আমরা কান্ট্রি ওয়াইড আমরা ঢাকা থেকেই আমরা মনিটর করি, সমন্বয় করি এবং পরিচালনা করি। এবং ফাইনালি আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই যে সরকারের অক্সিলারি হিসাবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা এ যাবৎ এ দেশে যত রকম ডিজাস্টার হয়েছে, সব ডিজাস্টারে তারা সরকারের সহযোগী হিসাবে, আমি বারবার বলছি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যে রেসপন্স পারফরমেন্স আছে ন্যাশনালি এবং গ্লোবালি, সেখানে আমাদের যে স্কোর আছে তাতে আমরা স্যাটিসফাইড আছি, এবং সেটা আমাদের এই ভলান্টিয়ারদের পারফরমেন্সের উপরেই এটা আসলে নির্ধারিত হয়েছে বা হয়ে থাকে। তো এটাই আমাদের ইয়ুথ পলিসি আছে, আমরা ভলান্টিয়ার পলিসি নিয়ে কাজ করছি। তো সবকিছুই একটা সিস্টেমে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। এবং this much from my end. If no any other question or asking, but everybody is welcome for, feel free for asking any question regarding the volunteer development or the engagement procedure. So thank you from my end. Thank you, Jafar sir. Thanks for taking us through the entire mechanism of volunteers, the recruitment, and especially the service, the kind service they are rendering to all of us
be that blood donation, food distribution, cash distribution, or disaster response. And as you rightly mentioned, if Bangladesh was called a champion of disaster risk reduction, it was just because that we have a strong volunteer base. And we also say that we have 60,000 of urban volunteers. And not also to mention about CPP volunteers, the Cyclone Preparedness Program, which is a flagship program in Bangladesh. All these volunteers all through the coastal belt to the, or from Borishal all to Cox's Bazar to everywhere. They are the one when there's a cyclone period, when there's a monsoons, anything, the heavy rains, they are the first ones to disseminate the information, to evacuate the people. So they're all there with us, and it's because of them we score better marks at the disaster response globally, and we were also called the champions of disaster risk reduction in 2015 by the UNDRR. Uh, these are the regular, I mean, apart from these disaster response, the volunteers are also engaged in our day-to-day life, such as the traffic management. You see all our great volunteers are there in the traffic management, and they're also currently the government of Bangladesh has also requested Bangladesh Red Crescent Society to provide support in terms of this national vaccination program. And a number of thousands of volunteers across the country have been engaged in the vaccination process. So we do believe that, as I said, volunteerism is synonymous to Bangladesh culture, the society. This has been there in the history even before the humanitarian intervention started in Bangladesh. And thank you so much, sir, for all this. We will get back to you if the audience have any questions to you at the end. Donna, thank you. Sure. But thank you so much for your sharing the experience and highlighting in not only the overall, but also that how different 56 opozilas have the volunteers units which are providing all these services to us. Uh, Going forward, I would like to bring in our one of the volunteer, Sonia Haldar. She is a RCY volunteer, and she has been heavily engaged in the deep and deeper project. When we do any of the interventions in the community, it's our volunteers who are the first ones to set the ground, to set the context for us to build that liaison. And Sonia had been engaged in the COVID response as well as in the in the deeper project. So over to you, Sonia. Please share your experience. Good morning, everyone. My name is Sonia Halder. I'm a Red Crescent volunteer and as well as Deputy Chief of Blood Department of Youth and Volunteer Department of BDRCS. Today, I'm on board to talk about the fulfillments of our volunteers in helping the most marginalized community working with deeper and COVID-19 response project. Well, I want to say volunteerism to me is inner peace, self-confidence, and also allow me to connect with local community and serve the humanity. It is likely to give something back to the community to make a difference for the people around me and showing compassion. As a part of Bangladesh Red Crescent Society, I get an opportunity to develop my own, I develop my skills like giving training, communicate with new people, meeting new people, leadership, accountability, and commitment to the organization. Working with Deep Team in 2018 was my first time working for any urban DRR project. I contributed in supporting fire service urban volunteer training, arranging the mock drills, and also in school programs, and visited the ward offices. Following to that, now I am supporting Deeper Team for arranging and conducting different activities for this project. Cash grant program for Deeper and COVID-19 project were a complete new experience for me during this
pandemic. As a Red Crescent volunteer, I have groomed myself a lot and built capacity to serve at any crisis situation. Perhaps there are many things can be done in building Red Crescent Youth Volunteers' core capacities. I want to refer some for me and also for other Red Crescent volunteers. First of all, I want to say we need more logistic support when we are on field. Secondly, we need international trainings and cross visits to learn more about international perspectives, problem-solving methods, and training conduction processes. Lastly, media engagement and promotion of our good work need encouragements. Thank you so much. We go to Mr. Qazi Sujibur Rahman. He's also a RCY volunteer, and as Sonia talked about her experience, please tell us, enlighten us with your experience, with your, how was your experience of being in Bangladesh Red Crescent Society, and your thoughts, please. Over to you. Thank you very much. For me, volunteerism is satisfaction. Whenever I get any opportunity to help the community and the people, I feel blessed. In order of that, I have worked as a frontline volunteer when the COVID-19 pandemic spread out in Bangladesh. Today, I am here to share my experience and feelings about the fulfillment of our volunteering, helping in the most marginalized community, working with DEEPer and COVID-19 response project. Working with DEEP in 2018 was my first time working with any urban DRR project. I contributed supporting fire service and urban volunteer training, arranging mock drills, and also in school program. Following that, now I am supporting DEEPer team for arranging and conducting different activities for project cash grant program for DEEPer and COVID-19 response project. Were complete new experience for me during this COVID-19 pandemic period. As a volunteer, I groomed myself a lot and built capacity to serve at the crisis situation. At last, I want to say it was a great platform for our volunteer to share experience and to show dedication through our voluntary service. I want to thank Bangladesh Red Crescent Society, German Red Cross, and other deeper partners. Thanks a lot for your thoughts, Qazi Sujibur Rahman. As usual, again, it's a pleasure having you in the teams, and you have been there since deep and deeper, and I know how dedicated you are on the field and on the ground. Your engagement, and I'm sure your contribution towards this journey of making the communities resilient and prepare them for the earthquake preparedness will definitely they will contribute, and we look forward to the same support from you in the field and sharing your experience and being here with us. Thank you so much. We are listening to these great voices from the field and their experiences. They are the heroes, and they are the ones who are on the ground, facing all the challenges. And it's always great to listen to the frontliners, especially during the pandemic and during the disasters responses they do. We continue this and we go to Mr. Sultan Muhammad Shabir Amin Tahmid, who's joining us from Sylhet. আসলে আমি এর আগে 96 থেকে 99 পর্যন্ত রেড ক্রিসেন্টের ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেছি। কাজ করার দীর্ঘ সময় আমার যে অভিজ্ঞতা, তার পরবর্তী পর্যায়ে আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করেছি। সর্বশেষ আমি যেটা কাজ করেছি যে ফায়ার সার্ভিস থেকে আমি এই যে ভলান্টিয়ারিজম ট্রেনিং 4 দিনের যেটা ছিল, প্রথমে 3 দিন, পরে 3 দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর আমি আজকে একজন প্রশিক্ষক হিসাবে, সিডিএমপি একজন প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করতেছি। আমি দীর্ঘদিন ধরে যেটা অনুধাবন করতে পেরেছি সেটা হলো যে ভলান্টিয়ার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যে ঢাকায় আমি ডিপার প্রজেক্টে এই মাত্র দেখলাম অনেকগুলো নেওয়া হয়েছে, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তো আমি আশা করব এটা যদি 8টা বিভাগ আছে, যেহেতু 8টা বিভাগীয় পর্যায়ে যদি এই উদ্যোগটা নেওয়া হয় একসাথে, তো এটা ট্রেনিং এর যে ডিউরেশন, যেটা মানে এটা যদি বাড়ানো হয়, বাড়িয়ে ওইটা আরো বেশি এফেক্টিভ করার জন্য কাজ করা হয়, আমার মনে হয় এটা ভালো হবে। আর সেই সাথে এই যে ভলেন্টিয়ার ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট যেন যেন আমাদের দেশে আরো বেশি হারে আনা হয়। কারণ আমরা তিক্ত অভিজ্ঞতা রানা প্লাজার মতো একটা ইয়েতে দেখেছি যে অনেক দিন সেখানে সময় লেগেছে। তো এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আনার পর আসলে বেশিরভাগ সময় হয় কি, যে এগুলো হয় মানে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক জায়গা না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ওই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলা কার্যকর নাও থাকতে পারে। তো ভলেন্টিয়ার ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত যে অপিনিয়ন, আমার যে পরামর্শ, সেটা হলো যে ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণটা যদি আরো একটু লং মানে লং টাইম ডিউরেশন যেটাকে বলে, ওটা যদি হয়, তাহলে আমরা আরো বেশি কাজ করতে সামর্থ্য হবে। সেই সাথে যে আমাদের ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েই শেষ না, ওটাকে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যদি সমন্বয় করা হয়, তাহলে এটা যেমন দেশের লাভ হবে। আমরা যেহেতু দেখেন আমরা কোনো বিনিময়ের কিংবা বেনিফিটের জন্য আমরা কাজ করি না, তো এটা যদি সব সংস্থার সাথে একীভূত করে সমন্বয় করে যদি কাজ করা হয়, তাহলে এতে গিয়ে লাভ হবে সবার। এবং আমরা সরকারিভাবে নথিভুক্ত থাকলাম, আর সেই সাথে দেশের যে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হলে আমরা গিয়ে সেখানে কাজ করতে পারবো। Thank you. I hope the audience, got your experience, your key points that you wanted to share. My Bangla is not very great, but I'm sure you have been able to, communicate through with your key experiences. We go to Miss Sharifa Akhtar Lima if she's online and if she can share her experience. আমি প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ভলান্টিয়ারিজম করতেছি 2009 থেকে। আমাদের সিলেটে প্রায় 5600 ভলান্টিয়ারের ভিতরে রিসেন্টলি আমাদের ডিসেম্বর মাসে একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ছিল, ওই জায়গা থেকে আমি শ্রেষ্ঠ ভলান্টিয়ার হই। তো দীর্ঘদিন যাবৎ আমি ভলান্টিয়ারিজম করতেছি, কাজ করতেছি, ইসলামিক রিলিফের সাথে কাজ করতেছি, বাডের সাথে কাজ করতেছি, অক্সফামের সাথে কাজ করছি, পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার হিসেবে আমি কাজ করছি। ওনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজের ছিন্ন ব্যক্তি যারা আছে তাদের মাঝে সচেতনমূলক কাজগুলো আমরা করতেছি। যেমন কোভিড-19 নিয়ে আমরা এখনো কাজ করতেছি। কোভিড-19 হয়তো কিছুটা থেমে গেছে, বাট যায় নাই ওইটা নিয়ে এখনো আমরা কাজ করতেছি। তো সর্বক্ষণ সর্বদাই আমরা ইসলামিক রিলিফ, অক্সফাম, বাড ওনাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতেছি। পাশাপাশি রেড ক্রিসেন্টের অনেক ভাইয়েরা আছে, ওনারাও আমাদেরকে প্রচুর হেল্প করতেছে। তো ফিল্ডে এই কাজগুলাই আমি সবসময় করি। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবো আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, যাতে আরেকটু সুব্যবস্থা করা হয়। Thank you, Sharifa Akhtar Lima. Thanks for your words and sharing your experience. Just for the audience, the idea of bringing different volunteers was to exchange the across learn experience from different parts of the country. We have urban volunteers in Dhaka, we have RCY volunteers, we have CTP volunteers, and we have volunteers coming from different. That's how we engaged with the Urban INGO Forum, which is wherein Islamic Relief also takes a lead, and they have brought in 2 volunteers who were sharing their experience. So these 2 volunteers were joining us from Sylhet, and they were talking about their experience. Thanks to Islamic Relief and Urban INGO Forum. We go to Mr. Rifat Firdos. He's a security guard, and he was trained. He's basically a security guard, and he was trained by the Deeper Project. There were 3 days training, which was facilitated by Bangladesh Fire Service and Civil Defense. So, sir, if you could just give us your, expressions and thoughts
how was your experience in the training, and how do you want to utilize it? If there's any project staff sitting with him, please help him with the question, and over to him. Thank you, Mr. Jalil, for the opportunity. Basically, we are training from Christian Aid under Deeper project in the fire service community training. That was a 3-day training. We are basically trained as a corporate organization, and we are trained to be a volunteer for the betterment of the Bangladeshi people. Basically, as our corporate responsibility, we are trying to implement the volunteerism in our core workers so that we can make progress and give back to the community. As the previous volunteers said, there are different problems in the volunteering section, like logistics supports and international training and everything. As we are saying that it's very important for us to develop ourselves in that area so that we can give logistics support and give the support as soon as we can. I'm not going to elongate my speech. So basically, I will thank you everyone for involving us in this wonderful opportunity. And I want to give back to you, Mr. Jalil. Thank you for the opportunity. Thank you very much. You people are the the heroes of our society, and you are the one who leads us to, and serves us in most difficult times and trying times. Just for the audience, when we were designing this project, one of the objective was that we train urban volunteers, we train RCY volunteers, we train CPP volunteers. How do we expand this pool? So the idea was to bring in the private sector and the engagement. So therefore, we had some memorandum of understanding with Uber and Pathao. These are the two ride-hailing companies. So, and also with the security guard service companies, that how these people can also be roped in the DRM process, in the rescue process. So how can we train them? How do we engage them to expand the pool of volunteers? Because as we all know, these are the people who are always on the road, and they would be the first one to help in case they are capacitated, in case they are trained. So that's how the project trained 100 volunteers, both from Uber Pathao and security guard services, and they were trained on fire service by Fire Service and Civil Defense, which is the training institute here on first aid, search and rescue. And we are sure and hopeful that these learnings will be utilized in case there is an eventuality when they're on the road. This is how the project has been, looking it from a different angles, creating volunteer bases, engaging with the local, authorities, providing mental health support, and also making use of technology so that there are systems built around, and especially the kind of model that we are practicing in these 14 wards. And the focus has been earthquake preparedness. Going forward, that's our panel today, and it has been a pleasure hearing them, their voices, their concerns, and their experiences while they have been on the field. I would now open the floor for questions. If there are any questions to the Deeper project, if there are questions to the volunteers, or if there are questions to the organizers of this webinar series. We'll take a few questions and then we get into the last session of this. I have some questions on the chat box. I'll read them later. But before that, I remember there was a hand up. I see Mohiddin from Islamic Relief has a question. Mohi, please go ahead with your question. I'm involved with developing volunteers and in urban areas for last around 10 years. So I have faced a number of challenges in urban volunteers, like recruiting of new volunteers,
uh, and providing capacity building support, providing equipment, and getting them in a meeting in regular basis. So and finding a way, finding a structure or organization so that they can be looked after. Uh, we have solid experiences of CPP volunteers. They have a very good structure of organization, the organogram, like Upazila committee, union committee, unit. But in urban areas, we haven't seen any such a structure. So here I know that leadership of BDSTS and others are also here. So my question is, do you have any plan to uh, form a structure, because our efforts are project based and that will not last for long. So my question is, do you have any idea of developing a structure? Maybe that will be led by fire service and civil defense with partnership with the BDSCS. We are interested in doing this process. Thank you. I would request the leadership from BDRCS if they can respond to this question. The question is that if there is a plan in place for the urban volunteers, maybe for the sustainability, because what Mohi was mentioning, that he has an experience of working with volunteers for many years, and the challenge is to retain them, and since they're always on an ad hoc basis. So is there a national structure which can be connected with the fire service and civil defense? Jahangir Bhai is the assistant director for Bangladesh Red Crescent Society. So he works in the DRM department. Jahangir Bhai, over to you, please. ধন্যবাদ মহিউদ্দিন ভাই। আসলে এই সিপিপির মতো এত সুন্দর স্ট্রাকচার কিন্তু আরবানে আমরা এখন পর্যন্ত করতে পারি নাই, ইভেন গভর্নমেন্টও করতে পারে নাই আমি যতটুকু জানি। সিপিপির মতো যত স্ট্রাকচার আমাদের কোস্টাল জোনে আছে, রেড ক্রিসেন্ট এবং গভর্নমেন্টের সাথে সেটা সমন্বয় করে করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে এই আরবানে এই ধরনের স্ট্রাকচার আমরা করতে পারি না। আমরা চেষ্টা করছি গভর্নমেন্টের সাথে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ধরনের স্ট্রাকচার কোনো করা যায় কিনা। যেহেতু প্রতিনিয়ত দুর্যোগ হচ্ছে, অগ্নিকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের ভূমিকম্প অল্প হলেও হয়, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্যোগ সাথে কিভাবে এটা আরো সুন্দর অবস্থায় আমরা যেতে পারি, এই ধরনের গভর্নমেন্টের সাথে একটা প্ল্যান করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের যেসব স্টেক হোল্ডার আছে তাদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে হবে, এবং আমি আমার সিনিয়র যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে এটা কিভাবে কি করা যায়, গভর্নমেন্টের সাথে কিভাবে করা যায়, এটা আমরা ভবিষ্যতে হয়তো করবো। কিন্তু এক্সিস্টিং আমাদের এই ধরনের কোনো ওই ধরনের কোনো প্ল্যান আপাতত আমাদের নাই। আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এটা করার জন্য। Thank you, Jahangir Bhai. I hope you have answered the question, and if not, we can continue to have this discussion bilaterally. This webinar is just a platform to highlight these questions and to bring a diverse opinion, so that we have a better stance on the volunteers at the national level. Any other question? May I go to the other hand which was raised, Mr. Jahidul Hassan? Yeah, thank you, brother. I'm MD Jahidul Hassan, working as an in-charge at CLED with Islamic Relief Bangladesh. We are implementing an urban development program here with the help of our community volunteer and other beneficiaries. So my question, not actually question, my suggestion with and discussion with the volunteer and as well as you all there. I think there should be a coordination among the volunteers, not only the Dhaka, in all over the country here. As earlier mentioned, that CPP is a very strong institution. So we think in urban areas, these volunteers developed by BDRC, Red Crescent, Fire Service and other programs, they should have a coordination link among them. They could have a cross visit among their working areas and sharing their experience
So there would be a platform to share their, raise their voices and share their learnings. And that will help us to, that will help them to establish a network or organization apart from the institution like us or international or national NGOs. So that's my suggestion, and I'd like comments from the active volunteers on these topics that I want to know that how they feel. Okay, thank you. Thank you, Mr. Jahidul Hassan. Thanks for your supplement question. Is there any other questions? Now I have a question. Sure. জাহাঙ্গীর ভাই যদি উত্তর দেন এই বিষয়টা, তো বিষয়টা হচ্ছে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশ একসময় রেড ক্রস ছিল, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দীর্ঘদিন ধরে স্কুল লেভেল থেকে কাজগুলো করছে। তো স্কুল লেভেল থেকে কাজগুলো করতে গেলে সেখানে হিউজ নাম্বার অফ ভলান্টিয়ার্স এর সাথে সাথে যুক্ত হচ্ছে রেড ক্রিসেন্টের কার্যক্রমের সাথে। এর কত পার্সেন্ট আসলে একটা সময় ধরেন একটা স্কুল স্টুডেন্ট একটা গ্রুপ ছিল, সেটা স্কুল পাশ করার পর কলেজ যাচ্ছে, কলেজ যাওয়ার পর একটা পর্যায়ে তারা হায়ার স্টাডিজে চলে যাচ্ছে, এখানে কত পার্সেন্ট আমাদের ইন দ্য লং রান ভলান্টিয়ারিজমের সাথে যুক্ত থাকে কোন সময় পর্যন্ত? আর যারা আলটিমেটলি এক ধরনের ট্রেনিং নিচ্ছে সে শুরু থেকে, তাদেরকে আসলে অ্যাটাচমেন্টে রাখার জন্য এই ধরনের কোনো মেকানিজম আপনাদের মধ্যে আছে কিনা? আসলে ভলান্টিয়ারিজমের কোনো সময় নাই, কিন্তু বয়স নাই অ্যাকচুয়ালি। রাইট। হ্যাঁ, এটা আমাদের যেটা থিম সেটা হলো যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বাংলাদেশে সমস্ত স্কুলে একটা দুর্যোগ সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ বিষয়ে, ডিআরআর বিষয়ে, রেড ক্রিসেন্টের বিষয়ে তাদেরকে জানানো। রাইট, অ্যাকচুয়াল মেসেজটা হলো তাই, ঠিক আছে। কিন্তু তারা বড় হয়ে কি হবে সেটা খুব ডিফিকাল্ট। এটা অনেকেই ম্যাক্সিমামই ঝরে যায়, তারা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু না থাকলে পারো তারা যে জিনিসটা শিখে গেল সেটা কিন্তু তার ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এখন যদি বাংলাদেশে এখন বর্তমানে স্কুল লেভেল ভলান্টিয়ার প্রায় 7.5 লাখ আছে, 7,50,000। তারা ভবিষ্যতে রেড ক্রিসেন্টের সাথে থাকুক আর নাই বা থাকুক সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো তারা কিছুটা শিখে গেল, তার ভবিষ্যতের জন্য, তার ফ্যামিলির জন্য, দেশের জন্য কিছুটা হলো তারা কিছুটা ইনফরমেশন, কিছুটা মেসেজ তারা কিন্তু নিয়ে গেল। এটাই হলো মোদ্দা কথা। আর বাকিটা আপনি যেটা সেকেন্ড কোশ্চেন করছিলেন যে তাদেরকে নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে রাখার জন্য কোনো উদ্যোগ আছে কিনা আপনাদের? আসলে নেটওয়ার্কের জন্য রাখার মতো এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নাই। তবে আমাদের বাংলাদেশে 68টা ইউনিটেই কিন্তু আমাদের 64টা ডিস্ট্রিক্টে 68টা ইউনিট আছে। সেই ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা একটা করে কমিটি আছে, ইয়ুথ কমিটি আছে। হ্যাঁ, আমি যতটুকু জানি 51 সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি আছে, 53 সদস্য বিশিষ্ট। সেই কমিটিতে তারা সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে বা সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে কিন্তু তারা এখানে এসে কাজগুলো করতে পারে। এবং যদি মানে আমাদের রেড ক্রিসেন্টের সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলা বিভিন্নভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং করছে। হ্যাঁ, এবং আমাদের কিছু ভলান্টিয়ার লিস্টও আছে। সেই অনুপাতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাস্টেন করার জন্য কিছুটা মানে ব্যবস্থা আছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি ভলান্টিয়ার যদি মানে না আসে সে কিন্তু আপনার কিছু করার নেই, কিন্তু জোর করে বেসিক্যালি উইলিংনেস। এক্স্যাক্টলি। তবে রেড ক্রিসেন্টের কোনো মানে অক্ষমতা নাই যে এটা করে না পাই কিনা। আমরা চেষ্টা করি সবসময় ধরে রাখার জন্য। তো ওই ধরনের মেজর কোনো মানে স্ট্রাকচার এখনো ডেভেলপ হয়নি, মেকানিজম বা স্ট্রাকচার এখনো হয়নি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ভাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, Jahangir Bhai, for taking that question. Any other question? I have another, please. Yes, please go ahead. Actually, আমার যেটা পার্সোনাল এক্সপেকটেশন যে কথাগুলো অ্যান্সার গুলো বা এক্সপেকটেশন গুলো ওনাদের কাছ থেকে আসাই বেটার। তো আমি জাস্ট ওনাদের কাছে জানতে চাইবো যে আপনারা আসলে ফিল করেন কিনা যে এরকম কোনো ফোরাম বা স্ট্রাকচারের দরকার আছে। আপনাদের নিজস্ব একটা মতামত আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম হোক বা ফোরাম হোক বা স্ট্রাকচার হোক, এটা থাকা দরকার কিনা, এটা আপনারা ফিল করেন কিনা? যে কেউ যদি অ্যান্সার দিতেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আসলে আমি জাহিদ ভাই যে কোশ্চেনটা করেছিলেন যে আমাদের যে অন্যান্য যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে তাদের সাথে কোলাবোরেশন করে আমাদের একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে কাজ করার বিষয়। তো আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে অবশ্যই এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার হওয়া আমাদের জন্য ভালো। কিংবা আমাদের রেড ক্রিসেন্টের অলরেডি বাংলাদেশের 64টা জেলা 68টা ইউনিটে এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার আছে। আমরা অলরেডি সবার সাথে কোলাবোরেশন কাজ করি। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যখন আস্তে আস্তে অন্যান্য সকল সংগঠনের সাথে কাজ করার কথাটা, ওই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই ধরনের উদ্যোগ তো আসলে কারো একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। এই ধরনের উদ্যোগ হচ্ছে
গভর্নমেন্ট থেকে আসতে হবে বা অন্য যে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় আছে সেখান থেকে আসতে হবে। যত ধরনের সংগঠন আছে যারা যুব বা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কাজ করে, তারা যদি এই ধরনের একটা উদ্যোগ নেয়, সবাই মিলে একত্রিত কাজ করি, অবশ্যই এটা আমাদের জন্য ভালো হবে। এবং তখন আমাদের সবার জন্য একটা মানে নতুন দিক হবে যে আমরা সবাই জানবো কার কাজ কি। আমরা কখনো খুঁজতে হবে না এই কাজটা কে করবে বা এই কাজটা কে করবে, মানে একটা কাজ সময়ের জন্য যে কখন কোন কাজটা কাজ সেটা সবাই স্পেসিফিকলি জানবে, স্পেসিফিকলি কাজ করতে পারবে। আমার মনে হয় ধরেন একটা স্ট্রাকচার হওয়া খুবই ভালো একটা উদ্যোগ হবে। সজীব যেটা বললো আমি ওর সাথেই একমত, এছাড়া আমার আর কোনো মতামত নেই। So there is a question for you that how you are able to balance your studies as well as your work since you volunteer, and do you get the support from the family, and what are the challenges in doing this? আমার পড়াশোনা হচ্ছে আমি করছি, আর হচ্ছে যেহেতু আমার বাবা, আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমার রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টের সাথে আমার বাবা 40 ইয়ার্স ধরে যেহেতু আইফার্স তে কাজ করছেন, সো ওনার সাপোর্টটা আমার আছে। মানে বাসা থেকে আমার কোনো সমস্যা হয় না কখনো, আমাকে তারা অনেক ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে। আর আমার রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাই হচ্ছে আমার রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টের, তো ওখান থেকে বাসা থেকে আমাকে কেউ কখনো মানে আমার কোনো সমস্যা হয়নি ফেস করার মতো, আমাকে অলওয়েজ বাসা থেকে সাপোর্ট করেছে। তো এই জন্য হচ্ছে আমি আমার পড়াশোনা আর অফিসটা মানে রেড ক্রস মানে রেড ক্রিসেন্টটা আমি ব্যালেন্স করে চলতে পারি। ধন্যবাদ। Thank you very much. I can see some chat questions, if I may read. It's Monira mentioning, we know in urban areas it's really so taught to motivate or manage urban volunteers for doing volunteerism, but through deeper project we can able to train 2800. We're providing them refresher training. My question is, would you please clarify how do we engage or motivate more urban volunteers in community? Is it possible to make more volunteers without any projects? I would leave it to rest of the people on the webinar if anybody else wants to add on to that. I am Sylvie from Christian Aid. আসলে এটা আমাদের সকলেরই রেসপন্সিবিলিটি যারা আমরা কাজ করছি রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রাইভেট সেক্টর, এবং আমরা যারা ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কাজ করে থাকি, এবং কোনো প্রজেক্ট ছাড়া তাদেরকে এনগেজ করা এবং মোটিভেট করার বিষয়টা কিন্তু solely রেসপন্সিবিলিটিটা প্রাইভেট সেক্টরের থেকে অর্গানাইজেশন থেকেও আমার মনে হয় মেইনলি থাকবে ভলান্টিয়ারদের উপর। বিকজ যারা এখন ভলান্টিয়ারিজম করছে এবং যারা ইনভলভ থাকছে কমিউনিটিতে, তাদেরই অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবিলিটিটা বেশি এবং তাদের ক্যাপাসিটিটা বেশি ঠিক রুট লেভেলে অথবা তাদের কমিউনিটিতে তাদের ইনভলভমেন্টটা, সো দে ক্যান মোটিভেট এন্ড এনগেজ মোর পিপল ইন দ্য ভলান্টিয়ারিজম আই থিঙ্ক। সো ইফ সাপোজ এখানে আমরা দেখছি সোনিয়া আপাকে অথবা সজীব ভাইকে অ্যাজ আ ভলান্টিয়ার, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, সো তাদের ফ্রেন্ডস অথবা তাদের কমিউনিটিতে তাদের ব্রাদার সিস্টার্স অথবা রিলেটিভস অথবা কমিউনিটি যে নেইবার্স, তাদেরকে আমার ধারণা এনগেজ করা অথবা মোটিভেট করা, এবং নট অনলি বাই স্পিকিং অথবা থ্রু সেমিনারস অর ওয়ার্কশপস, আই থিঙ্ক তাদের কাজের মাধ্যমে মোটিভেট করাটাই তাদের পক্ষে বেশি সম্ভব। আর তাছাড়া আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের তো একটা আমাদের অর্গানাইজেশনাল তো একটা ম্যান্ডেট আছে এবং আমাদের কিছু রেসপন্সিবিলিটিস আছে, কিন্তু উইদাউট এনি প্রজেক্ট আই থিঙ্ক ভলান্টিয়ারিজমকে এনগেজ করা এবং মোটিভেট করার জন্য এখনকার বর্তমান প্র্যাকটিসিং যেই আরবান ভলান্টিয়াররা আছে তাদেরই হচ্ছে সব থেকে বেশি রেসপন্সিবিলিটি এবং তাদেরই ক্যাপাসিটিটা আছে এখানে হচ্ছে ভূমিকা রাখার, যাতে করে পরবর্তীতে তারা সহ এবং তাদের কমিউনিটিতে আমরা আরো অনেক ভলান্টিয়ার পাই এবং এনগেজ করতে পারি। I think that will be the answer of the question of Monira. Thank you. Thank you very much. We a deeper and deeper project from Bangladesh Red Crescent Society and German Red Cross. We affirm and we continue to believe that volunteers are heroes, and they are the pillars of our society, and they are the most strongest stone for building the community resilience. That's how Bangladesh Red Crescent Society and German Red Cross have been putting efforts to organize volunteers, to train them, and also to build their systems around in the urban areas, be that fire service and civil defense, be that a Department of Disaster Management.
We will continue to do so as long as, you know, we work in urban areas, and even we also integrate the volunteer concept into our regular programs. But this has to be taken up by everyone. So this has to be a business of everyone. Every one of us has to get united so that the volunteers are given chances, they are given exposures, they are given cross learning visits, as mentioned by a few of the participants, to groom them and to be able to contribute them in the event of disasters. That's all from our side. We will come back to the next webinar on hopefully on 28th of February, which is also talking about the use of technology in mobilizing volunteers for disaster response. We will please watch this space, and we will be back then. Over to Naman Bhai. Thank you very much. Thank you. We'll meet hopefully on 28th, Joel Bhai and all the participants, all the volunteers. Thank you very much from the part of TVS.